Kazagwe yekumide ku Adonai TV nenkwaniriza nga bulijjo kadde ka mawule gaffe ag'ensonga. Bwe tutyo tuba tutuuse okutuusaako emboozi eziba zisukkulumye ku zinne waazo mu wiiki gye tuba tukubye amabega. Tukuweereza nga tusinziira wano ku Seeta Victoria Cathedral amaka ga Adonai TV. Nze Daudi Emmanuel Musasizi okutuusaako amawulire gano. Kansooke nkole mu bwe nti katono nkomewo nga kusunsulire nsonga ku nsonga. Muge tutandise nago tutandise abakulembeze mu kitundu ky'Engora bavuddeyo ne bawera abayizi okubanga bava mu mizigo okubanga bagenda ku masomero. Bano bawadde ensonga zaabwe okuli n'okuba nti kino kigunjizaawo emize mingi nnyo mu bayizi. Omusasi waffe atukuŋŋaanyiriza emboozi eno katugirabe. We have done a capstone demonstrating that the ministry is very much in support of this activity. That one is on you. What more? It's not enough. Sister resource. Sound. Gives he to MTO.
President, who also prepared our certificate towards people of Agirigiroi. Here, Mama Naijima, we really love you. We thank you. People, kindly step forward for your certificates. Chairman MC3, I want to request. Together with the Agigiroi community SS, the block you just see in front of us. These are the MPs, Wejasine, Ekao. And we are discouraging the component of having learners rent houses or rooms in the trading centers that they are renting to be at school. This is wrong because it enables anybody to infiltrate them and have some of these things in place. For some time back, you will find that some schools allow learners to share beds because they don't have the facilities. We are now discouraging that as a district, and I want to say I think it is helping us that we have not experienced any such case in Ngora district. One major thing, these are children. The learners are actually children who must be, who sometimes don't know. So they must be pushed, they must be shown that this is the way. And the first persons to show these people the way are supposed to be parents. And it so happens that even in Ngora here, instead of the parents allowing the learners to go to school, they keep them at home, either for business, either for the garden work, either to keep the children. So it becomes a little bit difficult for this learner. You know, education is a progressive sort of thing. It becomes difficult for this learner, if he has missed today, tomorrow to catch up. So our appeal, greatest appeal, is the parents' attitude should be changed, the mindset change. And that is why for us as Ngora, we're a little bit privileged and happy that our parents are coming to our senses, to the senses, that they are now beginning to realize the importance of sending the children to school. You can see the schools that have opened privately have learners. We are organizing meetings, stakeholder engagement in all the schools, and the parents have become receptive. They are doing what we tell them. We are about to organize an educational conference to bring in all the stakeholders in the district to see, and even beyond, to see how best we can improve on education. So continuously, we are sensitizing. There is need for mindset change in TESO. The learning framework becomes user-friendly. It is also supposed to have been hands-on and the learners participating, but it is not. We believe that if the learning framework is reviewed, then it becomes user-friendly, and we are going to see results in our ECD centers. The learning framework is the syllabus of the ECDs or the nursery schools. It was developed some time back, but unfortunately, there are about two things which are not moving on well. The users, who are the caregivers, are failing to explain some of those things, the things in the learning framework, to our learners. So the learning framework needs a review. In the sub-county, we have 80 parishes. And out of those 80 parishes, 5 of them have primary schools. But according to the ECD, Early Childhood Development Centers, we have a few of them. But even those ones which are there are not giving a rightful service. And that is why I want to appreciate the donors for giving us this service. But I want to say that this facility will have an impact because it will change the mindset of our young people
so that they became good citizens. Why am I saying so? Because what is important is the two facilities. That is a school and a home. If these places are prepared well, you find that you'll bring children in a proper way. And that's why I am saying that it is good for us to have the facility in a place. It will bring good citizens in the community. When we look at the current situation now, you find that most of the youth in the village there don't understand the value of education, and you find most of them are moving up and down. They are not productive. You see, that is why there's poverty in the area, because the people who work in the villages are very few. You find that in a home there are about 10 people, and out of 10 people, their young people are many, and you find it is only 2 people who are doing productive work. Coming back to education sector, I think for us to fulfill the demands and the rights of education of our children in the area, we still lack some facilities. That is, if we want the education system to move on well, we need to have a health center, which we don't have. We need to have water, which we don't have. So these are some of the few challenges that we are working as government, but as a lower government, that's broad. When you look at other primary schools, you find that in a class, maybe in P1, P2, P3, P4, there are very many children. And they are not, the one teacher cannot handle about 70 children, 80 children in a class. So I want to explore government to make sure that they recruit the teachers to handle the big numbers that the UPE program has attracted. That is one. Then two, let government continue giving us a service of health services. Because when you look at the health services, the provisions are not really enough. So we need that also. And we need the availability. Secondly, water, and then roads. That is what I want to appeal to government to look at. And I'm happy that the minister today is here. We are trying to communicate to the minister about those challenges. And I know government is working on them one by one. We shall take long to, when we talk about the enrollment and the number of teachers. In every school, we don't have enough structures, enough space to accommodate children that are at school, the teachers that are at school, even the children that are at school. You find that in a class, it is just a squeeze. There's no space where a teacher can move, check on the children. You find that the teacher has to teach while standing. So that is the challenge. So I want to request the government to look at the challenge of the space and then the teachers especially. Ngora as a district has a staff ceiling, district aggregate staff ceiling of 849 teachers. But unfortunately, we only have 712 on the payroll. Now, the issue is the issue of the wage. Whereas we would feel that we should fill up to our 849, we cannot fill it because of the district aggregate wage, which is allocated always to us. We want to encourage the government, if we want to see success in education, to lift up or to bring in the component of additional wage to districts, and more so to Ngora. I would encourage that if they can take some affirmative actions in some districts, including maybe Ngora being the first, so that we first of all recruit all the teachers we need, and we see whether we are not going to improve in the education. I think it will help the system. Let them experiment by giving Ngora all the teachers we require, then we see whether we are not going to perform to the expectations. It is good, but the component of wage is the problem. Tuli basanyufu nnyo olw'okuba nti olwaleero tuggulawo ekizimbo kino kye mulaba ekigenda okusomesa bamusaayi muto. Bannange olugero mwalugeranga nti kakyamamamera bw'okagolola kamenyeka. So mu lugero omwe kwe tusinzidde okuggyayo ensonga ssemasonga ey'okubangula abaana nga bakyali bato, nga tukwataganira wamu ffenga n'abalotale, tukwataganira wamu n'ekitongole kya IRED, Institute for Rural Education and Development, naye nga bayita mu famire eya Najma
Firoz and Lalji family abasobodde otukwatirako okutuwa ensimbi ezenkana $8,800 ze batuwadde okukola ekizimbe kino ne Rotary Club ya Sonde ne community ne bateekamu $885 zeza awamu ezisobodde okukola ekizimbe kino. So ekizimbe kino kitambulira mu mulamwa ku nsonga semasonga 7 Rotary zeekolako ez'okusomesa abaana nga bakyali batyo. Njagala kukwaniriza ate n'okusaba abantu be Agirigiro ekitundu kino naddala abazadde muwulidde nti kakyamamamera bukagololo kamenyeka. Mbasaba muleete abaana nga bakyali bato basobole okusomesebwa nga bakyali bato. Muwulire bannange, ebitundu 9 ku buli 100 eby'obwongo obwa buli muntu bikulaakulana nga tanaweza myaka 6 kudda wansi. N'olwekyo kwe tuyimirira ne tusaba abakulembeze n'abantu b'ekitundu kino mu supportinge projekiti eno. Mbakakasa, sigamba nti mbasuubiza, nedda, mbakakasa Agirigiroyi tegenda kusigala kye kimu. Njagala kutegeeza community eno nti ekyamazima kiri eno projekiti yammwe. Kino kankyogere, 1 si ya Rotary, si ya donor, si ya government, ya community. Yensonga lwaki nga bwe mulabye mu lujjudde certificate eya ownership tugikwasiza ki community. So ekisooka njagala community eno mumanyi nti project yammwe era nga bwe tuze tutambula kubanga nammwe mulina omutemwa gwe mutaddeko mu kizimbe kino. So mugitwale ng'eyammwe ate muginyumirizeemu musobole ogiganyirwamu. Amazima amatuufu gali nga bwe mbagambye nga bwe bamanyedde, abanoonyereza mu Uganda abayuposi batugamba nti ebitundu 9 ku buli 100 by'abaana abalina okuba mu primary mwebali naye tebamalaayo okutuuka mu P7 n'okugenda mu secondary. Lwaki? Bavaamu nga bakyali bato, katuuka okusoomoozebwa kw'amaanyi. So ne tusanga nti ebitundu 38 eby'abaana balina okuyita mu ssomero bweriti be bayitamu bokka, ebitundu 62 tebalina mukisa okwo kw'amaanyi. So nsaba nti kati guno omukisa gw'amaanyi abazadde abaamuno mulete abaana baffe basobole okuyita muno babangulwe bulungi basobole okuganyirwa mu biseera byabwe by'omu maaso. Ebyensoma mu kitundu kino abantu b'etteeso mazima ddala bagezi ate era basomi balungi, naye obuzibu bwe tuzudde nti abaana bwe twatandika amasomero gano aga bonna basome ate abantu ne bakiswala nti gavumenti yerina okukola buli kimu, abazadde ne batalondoola abaana ku masomero nti gavumenti eteekamu nnyo ssente neewa abasomesa emisaala, neegula ebitabo, neegula desike, neekola buli kimu, naye omuzadde tagoberera mwana. Kati abaana ne babanga gavumenti ensimbi zeesize abantu tebaziganyiddwamu, batwala abaana ku ssomero ne babanga bazanya buzanyo. Omuzadde talumirirwa kugoberera mwana kulaba nti akola ki, okukwatagana n'abasomesa. Ensonga eyo eviiriddeko nnyo abaana okuddirira mu byenjigiriza, era wano osanga abavubuka bangi nga bavudde mu masomero kuba tebaagala bagambako, tebaagala bakoonako, tebaagala kukola, bali eyo bazanya matatu, bakuba bukubi, babeera batudde mu community ngolaba bakuba gino emizannyo egy'oku boards gye baliko gye bazannya. Ensonga eyo neebanga abaana abavubuka abandibadde bayamba eggwanga lyabwe okula nga jaba banafu nnyo. Kati ne kituwaliriza okulaba nti bwe tuba tunaalongoosa embeera eyo tulina okukola omusingi omugumu mu baana bano abatandika, kuba gino ekiseera kino eky'abaana nga batandika abato ennyo myaka 3, 2, 3, 4 bwe budde obw'okuzimba obwongo, bwe budde obw'okukola kye tuyita mindset mu Lungereza, okuzimba endowooza ey'omuntu, okulaba nti byalowooza bimuzimba, byalowooza bizimba eggwanga lye, byalowooza bizimba community ye era ne family. And I believe it's going to be of a change to the entire community because I see the excitement of the community. They've already started registering their children. So far, we have more than 50 children who are registered and ready to start by next term. I'm so happy to the district officials who have come up to help the community to understand the purpose of this organization to the district and to the Uganda as a whole. I'm very well assured that the staff that we have recruited is going to support and to embrace this program, and we shall reach far. Yeah, this school is going to be a solution of quality education because its existence here, you see how beautiful the place is.
So it's going to change the whole community. Yes, other schools had been in existence and they are doing well, but we are going to do better than that because it's going really to help the parents. My advice to the parents is bring your children. We are ready to nurture them. We are ready to give them basic education. I'm really very grateful and happy to report that what the Rotary Club has done to my community is marvelous and wonderful. It is a Christian gift. They have constructed us a wonderful place where we are going to nurture the young, the youth, especially the children. In our culture, as it is so, we adore, we respect, we give honor to the young ones because they are the leaders of tomorrow. They are the ones who are going to take over from us. In Agirigiroi sub-county, the community is very responsive. They were helping in construction. They provided land, which is a big asset, which the donors were happy with. And then they have also displayed the cultural morale of assisting the place. So today we are celebrating the gift of God. This is a wonderful building which is costing billions and billions of money, assisting our Uganda government. I want to say there are some challenges we are facing here. One, the level of education is not very high. Most of the people are primary level and secondary. We have also now got a seed school, a seed secondary school, which is developing. The Uganda government, Ministry of Education, has already given 1 billion for construction. So that is an appreciation which the government of Uganda has done. So I'm saying asante mzee for the cast you have done. We are also lacking some facilities like the medical. The distance for people to go for medical facility is 3 kilometers, both on the left and on the right. So those are the few things, challenges we're having. God, read your name so that we appreciate you. The first is down to the front. Simon Peter. Simon Peter Okello. Omoding Anthony. Again, to the Firoz Najma and Dalji community. The people of Agirigiroi, I must tell you that you are super. Certificate of appreciation. Choose to hang it wherever you would like to. It can also be in the ECD. And then Rotarian L. Charles Odongo. So no Bapa Kisaka. Bapa Kisaka tuwa unakan. Bado lebenyi tuwe chairman. The mic back to you, President. Thank you. Thank you, Madam Ekalam. Kulikayo nnyo munnaffe n'emboozi eyo. Mu mboozi yaffe endala abatuuze b'oku kyalo Katosi kino nga kisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono baguddemu entiisa oluvannyuma lwa bannaabwe okugwa mu nnyanja Nalubaale
bwe batyo bano abagudde mu nnyanja tebannaba kutegeerekebwako bibakwatako obulungi wabula nga poliisi ekabasanye n'ogw'okunoonyereza kiki ekyatuuseewo. Omusasi waffe emboozi eno yonna yonna agitukuŋŋaanyiriza katubirabe. Ekiviiriddeko eryato lino okukyankalana mu nnyanja kiteeberezebwa nti libadde litisse kabindo omubadde ebyamaguzi ebikunukkiriza mu nsawo 2 wamu n'abantu 13 era nga ku mwalo gw'e Katosi tusanze abantu bakuŋŋaanye wakati mu kulindirira abantu baabwe. Okusinziira ku bamu abadduukirize bategeezezza nga bwe basanze ng'emmaali y'abasuubuzi yonna ebbidde mu mazzi era ng'abawonyeewo babasanze beerippye ku lyato olwo ne babayamba ne babaddusa ku kizinga ky'ekime. Wabula bo 5 okubadde n'omwana omuto babadde babbidde dda. Eryato likoze ki nga liyiseemu kubaddeko abantu 13 bafuddeko bana omwana omu n'omukyala maama we n'abaami 2 abalala eryato bwe lyebakwata kugongo eryato kati awo naffe batugambire tubadde kimbi nga tujje eno Katosi Mukasizaako bana tubasanze kulya tukungaokwaleta wakulu beekutte naye ebintu bya byonna bigenze mukene manda mmere biki byonna sente zonna ziweddewo eryato balitissa bubi eryato balitisse nnyo era ekisinza okutaasaako abamu zibadde life jacket. Abalunnyanja akabenje bakatadde ku muyaga omungi ogubeera ku nnyanja buli mwezi gw'omukaaga n'omusanvu nga kwogasse n'abagoba b'ebinaala obutabalirira bulamu bw'abasaabaze ne badda mu kutikka obubindo kubanga baagala okukola ensimbi. Okusinziira ku mbeera y'ennyanja ffe tugiruddeko era abasinga bagimanyi. Ennyanja yenna emyezi gyetuukamu gye bayita kisaawa mu lulimi oluvubu. Kisaawa bwabudde bwa kiseera bwa mpewo nnyo era abavubi bonna abavuba balina kubeera nga beegendereza. Abavuba bawanika amaato abatya okulumbaga n'empewo eyo. Abamu olw'okuba babeera mu mbeera eyagala okunoonya ekyokulya ne beewaliriza bagende bakole ki bavube naye kubakuwa nga nkoko weneegamba nti okumira ensanafu olw'okuba eyagala kyakulya n'abavubi kyebakola ki. Kati ebinaala byaffe bino birina entikka gye bitikkamu kukiwulira olw'okuba nti kati y'omunaala ayagala kukola ssente nasobola agambako nti bane bano bentwala bakola ki bamala oba n'omusabaze yennyini okugamba nti kuba naye bate bamuwalula kuwaluza okumutwala muki mu lyato n'omusabaze yennyini aba alina okwebeereramu okugamba nti eryato litise leero sigenda genda. Jimmy Mayengo omu ku bakwasisa amateeka ku mwalo guno atugambye nti bafuba okukwasisa amateeka era nga teri lyato likkirizibwa kutikka kabindo wabula abagoba bwe batuuka mu maaso eyo babaako abantu beebongera ku maato gaabwe n'ebintu olwo ne kafuuka akabindo. Eryato maximum yali tutana kwala abantu nga 40 maximum naate era waliwo embeera weeterana nga bagenze 6 oba 7. Eryato erisimbula lirina okuba ne life jacket. Tulina n'ebitabo mwe tuwandiika abantu abo abagenda buli muntu tumuwandiika muno ne tumanya nti eryato ne bwe ligenze lirina abantu bwe bati ne bwe bagudde kabenje tumanya nti abantu bwe bati babadde mu lyato eryo. Ebibonerezo bye tulina tubajjako yinnyini nga tebanabasimbula naye abantu balina emputu ate abamu badduka ne balinnyira eri ebbali nga tetubalaba kati ogenda okwekanga nga eryato lituta abantu bangi ate nga tebalimu mu kitabo ate nga temubalina temubalaye nga bagenda. Osi wa poliisi y'oku mazzi Milton Ekopason agamba obuzibu buva ku bagoba b'amaato obutaba na bukugu bumala naddala mu biseera by'embuyaga. Winds are very high, unpredictable, and there's need to give daily, weather focus on a daily basis. But the problem is even if you give the weather focus, fishermen will not understand. They will not understand. But again, Emirambo gy'abantu bano we tutuukiddeyo nga teginnazuuka. Josie Nabire, amawulire ag'ensonga ga week, Adonai TV. Emboozi eyo kankutwaleko mu kuwumulamuko tukyalina emboozi zaffe nnyingi nnyo. Tovaawo. Kuliko
olikayo nnyo munnaffe mukuumulamu okwo ate n'enkwebaza okuba ng'okyekuumidde ku mawulire gaffe ag'ensonga. Emboozi zikyali nnyingi nnyo ennyuvu ky'olina okukola kukalira komyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Kanoni Mulinde ng'ono ye Ssaabadinkoni w'obudinkoni bwe Mpawu mu bulabirizi bw'e Mukono avuddeyo n'akubiriza abakkiriza okuwandiika obutabo obw'enjawulo ku bitundu byabwe mu byabeeramu basobole bwe batyo okutumbula ebintu ebiri mu bitundu byabwe. Kino agambye nti kyakuyambako n'okutumbula ebyenfuna mu ggwanga. Omusasi waffe abaddeyo kaabituwe. Sifa tulobera obubi, sifa tuvuwa obubi wano mu nnyanja. Museveni? Njagala mubeere b'amazima. Kano akatabo katuzaayo ku nnono ssebo omwana w'omuki. Tutereeze envuba, tukendeeze ottema emiti, tusimbe busimbi, tubeere b'amaanyi. Bannabukunja mulekerawo okutunda ettaka. Mukama yeebazibwe. Bannabukunja mulekerawo otunda ki? Muleme okubeera emmomboze mu nsi y'ewammwe. Bassentebe b'ebyalo nga bakulembeddwamu Ssentebe David Sendagire baloopedde Ssekiboobo nga obwavu bwe buyitiridde mu kitundu kyabwe nga bategeezezza nti si lwakuba nti tebakola wabula kino bakitadde ku abo abateekesa amateeka mu nkola. Mukadde waffe si lwakuba tuli bavubi babi era lwakuba enkola eri ku nnyanja mbi. Era njagala kutegeeza n'owekitiibwa mukadde waffe Katikkiro ife abali ku nnyanja wano tuli baavu nnyo. Si kuli tetuli baavu si lwakuba tetukola naye tuli baavu n'olwokuba nga abamu batwavuwazza. Twalina abantu be twali tulowooza nti bazze otuzza engulu naye mukadde waffe nabo kye batuleseemu si kirungi. Twagala kubawaabira buwaabizi newankubadde bayinza okunyiga nga bali eyo n'ebituufu twagala okubigamba mmwe kubanga mmwe mujja okubagambako. Samuel Nsubuga nga ye muwandiisi w'akatabo Omunaala yeebazizza nnyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'okukkiriza okutongoza akatabo kano nga ayita mu Ssekiboobo era nga wano wasinzidde n'atangaaza ku bimu ebiri mu katabo kano. Omutana amanya ewa jjajjange eroleka musomesa abazadde abaana wamu n'abakulembeze ku mutendera obuvunaanyizibwa bwabwe oba okuyitimusa obuyivu n'okusoma mu bitundu byaffe n'ensi yonna okutwaliza wamu. Namba 5 ky'otannalya tuyigamu obutabuguumirira na kintu kyonna ky'otannafuna. Omutwe namba 6 Kayemba Nantabulirirwa gwoleka obuzibu ku bantu obutuuka ku bantu oluvannyuma lw'okusuula omuguluka amagezi n'okubuulirwa kw'abazadde abasomesa abakulembeze bannaddiini wamu n'abantu abakulu. Omubaka w'ekitundu kino mu Paalamenti Honorable Lulume Bayiga ategeezezza nti okuleeta babaka banne yali ayagala kufuna bujulizi bumala ku bantu bano abeerimbika mu kikolwa kino ekyokusaanyaawo ebibira era n'ategeeza nga bw'agenda okuleeta etteeka lino. Ekigambo ky'amaanyi wa LC5 kyayogedde kituufu era twasoomooza ddanga Buganda Caucus National Forest Authority okusobola okugijjako obuyinza kabe kasinge n'okugisaanyizaawo ddala. Ffe kyetwagala mmwe abantu abali ku ground era abaliraanye ebibira muweebwe obuvunaanyizibwa obw'okubizaawo, musimbemu emiti, mubeere ba stakeholders. After all mwe muba mubikuumye si kyo? Mitwe si gyammale, tetutudde butuuzi, tetwogera bwogezi n'okukola tukola. Okwekakajja ababaka ba Parliament nalabaleeta beerabireko n'agaabwe. Ekyo kye bayita evidence based legislation. Tosobola kukola tteeka nga tolabyeko n'agago. Ssekiboobo Elijah Lubanga nga ono yabadde omugenyi omukulu yeebazizza Nsubuga olw'okuvaayo n'awandiika akatabo kano Omunaala. Ono era ategeezezza nti akatabo kano kalimu ebintu eby'enjawulo nga obulamu bw'abantu abawangaalira ku myalo saako n'ebizinga. Amagezi ago ge yassa mu kitabo
alina okunoonyereza kw'amaanyi. Okuwandiika ebitabo si mulimu mutono. Oteeka okuwaayo obudde, oteeka okuba n'okunoonyereza kungi. Katonda n'alyoka akuwa okwolesebwa ekitabo kyo ne kituukirira. Njala okwebaza abakwatiddeko omuzzukulu wa Gabongo okutuukiriza ekirooto ekyo. N'ekisinga obukulu, weebale nnyo okutegeera Bwakabaka. Olina abanene bangi nnyo n'abalina ssente, naye wategeera mu kutongoza ekitabo kyaffe ejja kukozesa Namulondo etongoza ekitabo kyaffe. Weebale nnyo neebala. Ono oluvannyuma atongozza akatabo kano era bw'atyo n'akubiriza abantu okukagula. Mu linnya lya Katikkiro waffe Oweekitiibwa Peter Mayiga, njagala okutongoza ekitabo kino Omwana w'Omunaala nga kitongoza ebibiro bingi. Kalukampi, Adonai TV, ag'ensonga. Kulikayo nnyo munaffe ate erudde eyo. Abakulembeze ba zissako mu Nakifuma Town Council bwe batyo bakubiriziddwa era ne basomesebwa engeri y'okusaasaanyaamu ensimbi ezaabaweereddwa eza Parish Development Model bwe batyo basobole okuganyulwamu mu nteekateeka za gavumenti kw'ossa n'okwejja mu bwavu. Bino byonna bibadde bigenda maaso ng'omusasi waffe waali. Katubirabe. Okusinziira ku bakulembeze bannyonnyodde okusoomooza kwe bayitamu nga Amina omwanika waabwe wannyonnyola. Tubadde n'okujoogebwa kw'abakiifu. Nga kifu ayagala aleete abantu okuva ebbali okugamba abo bawe eki bawe ssente. Naye ekyo kitusomesebwa balina okumanya we bakoma nange omulimu gwange n'ogwa boodi gwalina okukola ki okukola. N'ekirala okusoomozebwa okulala kwenfunye babadde nga banvuma tuwe ssente bikoze bitya busente mwatuwa butono ne tubagamba bannange ekitandika omulimu si kinene ekitono kye kisitula okutuuka ku ddaala ebyawaggulu. Ye George William omu ku bammemba atitegeezezza nga bwe bafunye ssente era kati bagenda kukola n'alaga essanyu n'ategeeza nga bwe bagenda okusomesa bannaabwe nabo baganyulwemu mu nteekateeka eno. Manya agangenze Kiggundu George William nga nvudde mu muluka gwa Naggalama A. So omusomo guno ogwaba ssentebe n'akakiiko akatwala PDM gutuyambye nnyo. Mukulu Ntega atusomesezza ebintu bingi, weewaawo ebimu tubadde tetubimanyi. Naye omusomo guno gugenda twongerako okulaba nga tuddayo okusomesa abantu baffe abawansi basobole okwekumira mu kibiina kino eky'obwegasse ekyateekebwawo omukulembeze w'eggwanga okujja abantu mu bwavu. Ekituufu kiri nti tubadde baavu naye kati kano ke kaseera okuvaayo naffe tubeere ku bannaggagga kubanga omukulembeze yatuleetera enkola eno etujja mu bwavu. Kakati nze abadde alima kasooli wange ke kaseera nange okufuna mu kasooli mwongereko omutindo. Kale nno bwe nsomye njize bingi nnyo era ebigenda okunnyongera mu maaso. Neebaza nnyo omukulembeze w'eggwanga olw'okutuleetera PDM egenda tuyamba okutujja mu bwavu tulabe naffe nga tubeerako ng'abantu. Ekituufu kiri nti ssente zaasooka ne zikeerewamu naye ate we twogerera kati zonna twazifunye miliyoni 10 era kati tulina abantu abali mu pipeline abagenda okufuna ssente wiiki ejja. So kati mu kufuna ssente ate tusooka na kwekenneenya omuntu omu agwanidde. Waliwo abaagala emitwalo 2 abo nga tugibawa, abaagala akakadde nga nako tukabawa, abaagala 5 nga nabo tuzibawa. So kati ekintu ekyo buli kyasooka kukalubamu nga tulowooza oba tezijje naye tufunye akamwenyumwenyu n'essanyu essente zaatuuse miliyoni 10 kati tuzirina. Ye commercial officer wa Mukono District Ntege Kenneth bw'abadde asomesa bano asabye abaami ab'emiruka wamu n'abakulembeze buli omu okukola obuvunaanyizibwa bwe wabula nti n'abakulembeze nabo batwale amagezi agaba gabaweereddwa. Abakulembeze ba PDC ne ba Parish Chiefs guidelines zetukozesa gavumenti zeyatuwa tuyina kye bayita PDM user handbook. Akatabo ako kalambulula bulungi nnyo obuvunaanyizibwa obwa olukiiko olukulembera sako eno ey'omuluka, obuvunaanyizibwa obwa Parish Chief n'obuvunaanyizibwa obwa PDC. So kya buvunaanyizibwa buli muntu alimu olubimbi lwe awatali wadde okunyigiriza omuntu omulala, naye nga kiba kya buvunaanyizibwa nga Parish Chief okulaba nti awa kye tuyita technical guidance. Ate technical guidance eyo olukiiko olukulembera sako tulina kugitwala mu bubi. Bwaba nga babawa budde oyinza okusanga nga babadde batemaatema ensimbi zino bayingidde mu nsimbi eza kategori endala.
So parish chief n'abagamba nti aha kino kyemukoze kikyamu, ensimbi ez'abaliko obulemu muzireke, ensimbi ez'abakyala temuziyingira, ensimbi ez'abavuka temuziyingiramu. So amagezi ngaago ag'ekikugu go gakkirizibwa n'abakulembeze basaako balina ogakkiriza. Okujjako ebintu ebirala ebitali bya buvunaanyizibwa ebyo byo tebirina kukkirizibwa. So n'olwekyo obukiiko obwo bwonsatule Parish Development Committee, Parish Chief oba Town Agent ne PDM Asako Committee bateekeddwa okulaba nga bakola obuvunaanyizibwa bwabwe nga bwe bulambikiddwa mu mateeka ge batuwa ekiseera kyonna. Era Mwami Ntege agenze mu maaso n'okukubiriza abantu abafunye ssente za Parish Development Model obutazikolamu birala wabula bazikozesa ebyo ebinaabasobozesa okwekulaakulanya. Bongera okubasomesa ebintu bye tuyize wano. Bw'oba otutte ensimbi zino oteekeddwa okuzikozesa obulungi. Empisa ey'obulagajjavu ey'okubaka ensimbi zino ne zikutuuka mu ngalo ate gwe n'ozikwata noga nti ogenda simanyi kuwuutande ku gavumenti ebabadde okubeebaza simanyi muludde nga mulina ebizibu bingi nnyo obuntu okubeera nga si wa buvunaanyizibwa ekintu ekyo si kirungi. Bw'oba otutte ensimbi za kugula nsigo ya nnyaanya genda ogula ensigo y'ennyaanya. Bw'oba otutte ensimbi za kugula miti gya mmwanyi okuva ekituuza genda ogula emiti gy'emmwanyi. Bw'oba otutte ensimbi za kugula bitooke genda ogula ebitooke ebirungi naye ng'omaze okuweebwa amagezi omulimisa oba omuntu omukugu avunaanyizibwa ku mulimu ogwo gw'ogenda okukola. Kura Adonai TV, Jocelyn Nabire ne Alex Misaili, amawulire ag'ensonga aga wiiki. Kulikayo nnyo munnaffe ate erudde eyo. Mu mboozi yaffe endala yesse Kiboobo Elijah asinzidde ku ssomero lya Namruth n'ategeeza n'akubiriza abazadde okwennyikira ennyo n'okwettanira okuweerera abaana. Ono asinzidde wano wennyini n'ategeeza nti abaana tebasaanidde kuweebwa bibonerezo bikakkali naddala nga bali mu masomero. Bw'atyo ayongedde n'afalaasira abatuuze ate kussa n'abasomesa okwongera okusomesa abaana ennono zaabwe gye bava. Omusasi waffe abaddewo era atukuŋŋaanyiriza emboozi eno katugirabe. Ssekiboobo Elijah Bogere Lubanga Mulembya asinzidde ku ssomero lya Namruth High School Kigombya mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono n'akubiriza abazadde okuweerera abaana ate banyweze okumanya ennono zaabwe era n'awera okukuba abaana. Tugenda kukunga tugenda okuba bakitunza abakulu mu ssaza ly'Ekyaggwe n'ebweru wa Kyaggwe tulanga essomero lyaffe lino nfunye omukisa gw'amaanyi ne ndituukako amanna mukasa. Webale tuzaalira mwana ono kubanga mukimanyi bulungi nnyo omwana mugimu ava ku ngozi ekisinza okwonoona ensi yaffe n'okulaba nti empisa buli kimu kiseeseetuse nnyo bwe butateekateeka mwana n'omutegekera. Maama Namukasa ne taata Ssemmondo bamundaze wano mwebale kuteekateeka baana baffe. Abaana bano be basika baffe abaleero mpulidde babadde bayimba oluyimba. Tulina ekizibu mu nsi yaffe naddala wano mu Buganda nti amasomero gaffe gakoze kinene nnyo okukyayisa abaana ensi yaabwe. Omwana n'abeera ku ssomero n'ayogera olulimi lw'oluzaaliranwa ne babambaza ebigumba by'empuuta ne bakuba abaana emiggo. Nawe mpulidde nga osoosowaza nnyo olulimi oluzaaliranwa Oluganda tujja kuwagira ne sekuwagira yenna. Njagala kukubiriza abasomesa bayinza okubaawo abasomesa abali mu kifo kino. Omulembe guno omutebye nga tuli mu bukulembeze Ssaabasajja bwe yatukwasa tujja kuvumira ne sekuvumira yenna omusomesa yenna anaakuba omwana ku ssomero nti ayogedde Oluganda. Eggwanga lyaffe litaddewo ensimbi nti lisomesa abantu okwagala ensi yaabwe. Tosobola kwagala nsi ye mwana olulimi olukola obuwanga bwe olumukubira. Y'omutandisi w'essomero lino ate nga munnankoba za Mbogo omwami Ivan Kibira aloopedde Ssekiboobo ng'essomero lino we lyawaayo basali eri Obwakabaka naye abazadde batono abazijjumbidde. Ono era yeeyamye okwongera okubeera omwetowaze n'okuwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. N'agamba nina okusomesa abaana ba Buganda basobole okufuuka omwamugaso mu maaso agikola ki egijja. Kale n'olwekyo naffe okuddukira omulanga gwa Bwakabaka twagaba basare. Twagaba basare eziri wansi w'Obwakabaka bwa Buganda nga tulinako half basaries ne full ki ne full basaries. Naye kyenkuloopera ssebo Ssekiboobo tebajjumbidde nnyo basare ezo.
Wano abayizi bayeresezza ebitone nga bayita mu kuyimba, okuzina n'okuzannya katemba. Ku lwa Adonai TV, Alex Misaili, amawulire ag'ensonga aga wiiki. Fitubadde tutyamu abasenze banje no byatusobako olulimi boogera batabika n'ebyali wadda tetubimanyi sikunyumirwa kyekyokka n'erino bbanguliro okuva bamwaleeta endokosa twafuna okuguma olulimi nennono. Kulikayo nnyo munnaffe erudda eyo n'olw'emboozi eyo obadde mulabi mulungi nnyo ow'amawulire gaffe ag'ensonga. Nkwebaza okuba nga otambule naffe okuva gye twatandikidde okutuusa wano ate we tutuukidde ku nkomerero y'amawulire gaffe ag'ensonga. Nkwebaza okuba nga otugoberedde. Nze Daudi Emmanuel Musaasizi. Sigala nga weekumidde ku Adonai TV. Programs ennyuvu nnyingi nnyo zikyagendera ddala ddala mu maaso.